Jehovah, for he has done so very much for me. How shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Everybody, Merry Christmas, Joyeux Noël tout le monde, Joyeux Noël, soyez bénis, c'est la fête, j'espère que vous préparez bien pour Noël, pour ceux qui célèbrent cette fête. I hope you enjoy your Christmas. For those one who celebrate it, I hope you enjoy it. The preparation is doing well. Hello Adidapo, hello my sweetheart. Hello Jack, hello my cousin, I love you so much. Marie-Josée, femme bénie, soyez bénie. Hallelujah. For he has done so much for me. Hallelujah. Hello everybody, hello. It's nice to have you. It's been a while. It's been a while. Yeah, I'm still here. I'm still standing, guys. I hope you're okay. Hi, everybody. Wow, I like that. Hello. Bonjour, ma petite Jeanne chérie. J'espère que tu vas bien, ma puce. Hein? J'espère que tu vas bien. Ah. Hey, let's go and dance. This is party time. Party time. Ruth Diamond, she's alive. Come and join me, guys. Woo! Oh yes. Everything is my Lord. Oh. Woo! Oh. Hello, Happy. Hello, Tanti, Joie. How can I express my gratitude? All the many things you've done for me. Oh Lord, words are not enough to say thank you. Lord, you're my everything. How can I express my gratitude? All the many things you've done for me. Words are not enough to say thank you. Lord, you're my everything. I call you Jireh, you're my provider. I call you Nisi, you are my battle. I call you Rapha, you are my healer. Lord, you're my everything. Oh, thank you, sweetheart. Thank you, you too, babe. I call you Nisi, you are my battle. I call you Rapha, you are my healer. Lord, you're my everything. You know my thing enough. Woo! Straight tune from Nigeria. Oh yes, I love this singer, this gospel singer. The way he worship God is amazing. J'aime ce chanteur, cet adorateur qui s'appelle John Mayer. La façon qu'il adore Dieu, c'est tellement, tu sens la présence du Saint-Esprit quand il worship, quand il adore le Seigneur. J'aime l'écouter, il m'inspire tellement. Quand je suis dans la présence du Seigneur, j'aime écouter ce genre d'adoration.
Je suis une adoratrice du Seigneur. So, moi, j'aime tout ce qui est slow, tout ce qui est adoration, j'aime ça. So I was saying, for those one who just joined me, I love worshiping my Lord. I love worshiping. And John Metal is one of my best worshiper. I love listening to him. When he's worship God, it's amazing. You can see, you can feel it. It's from his heart. He's worship God. And he's so simple, so humble. I love him so much. God bless you, John Metal. Woo! Life is in your hand. I can live without you. Woo! I'm in joy. I'm worshiping. I'm so happy. I can move without you. Who am I? Who am I without you? I can live without you. I can move without you. I can move without you, yeah. Who am I without you? Woo! Who am I singing now? Oh, you're mighty me now. You're mighty me now. Oh, you're mighty me now. Woo! You're mighty me now. You're mighty me now. Hello, 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 everyone. Woo! Let's worship. I'm in joy. I love worshiping God. I love dancing for my Lord. He's so amazing. He's so wonderful. This God we call Jesus. I love him so much. Hello, everybody. Hello, hello. Hello, Cosmins and Zoo. Hello, Obapa. Ado Depa. Sorry. I hope I pronounce it well. Hello, Faith. How you doing, sis? I hope you're okay. Hello, Kamsiki Henry. I hope you're okay, babe. Hello, Happy. Hello, 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 everyone. Hello, everyone. There is so many people. I cannot say all of you. Hello, everyone. I'm so happy to have you today. It's been a while. Miss Diamond, she was so busy. As usual, you know me, the way I've been busy for Christmas, the way I've been busy for my business I'm doing as well. I was doing so much things at the same time. And I'm so sorry as well because I didn't respect my word when I say, yeah, I will do some live Facebook regularly. I didn't do it. And I'm so sorry for that. Please forgive me. Please forgive me, guys. Forgive me. Okay. So when you don't hear from me, it's because I'm working behind the scenes. So you don't worry. I'm still doing what I'm doing for the orphan. So today, you know why I'm here. From all the orphan, from Haiti, from Côte d'Ivoire, from Benin, from Congo, we say Merry Christmas from them. The wish you a Merry Christmas and Happy New Year's for all of you, those one who celebrate Christmas. So Merry Christmas to you. So I'm gonna switch to French now. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et que Dieu vous bénisse. Je sais que je devais faire des directs de Facebook direct régulièrement, mais j'ai pas pu. J'étais tellement occupée entre le business de Juice Place, entre mon accident que je devais aller faire des radios, des IRM, tout ça, et entre l'orphelinat aussi, il fallait que je rentre en contact avec différentes personnes pour savoir tout ça, pour mettre en place. So, j'ai eu beaucoup à faire. So, si vous m'avez pas vu en Facebook Live, c'est parce que j'étais très occupée. Mais je travaillais derrière la scène. So, il faut pas vous inquiéter. So, aujourd'hui, de la part de tous les orphelins de Haïti, de tous les orphelins de Congo, de tous les orphelins du Bénin, de tous les orphelins de Côte d'Ivoire, nous vous souhaitons un joyeux Noël pour ceux qui fêtent cette célébration et aussi bonne année. Bonne année. Hello Lewis, I hope you're okay, sweetheart.
Hello, Eve. Hello. So, guys, yes, I was saying, so, je disais bonne année et joyeux Noël. Voilà. Voilà, c'était pour ça, pour vous dire que je suis là, c'est pour les orphelins. Vous savez que j'ai, moi et ma mère spirituelle qui s'appelle Esther Habalé, Esther Habalé, nous avons ce ministère qui s'appelle, cette charity qui s'appelle Walk of Victory, et que depuis 2008, nous avons ouvert cette charité, comment on dit ça en français? Cette aide en fait pour les orphelins. Pour ceux qui me connaissent, que vous savez un peu mon background, que je suis une orpheline. J'ai été élevée par la famille de mon père. La famille de ma mère, personnellement, je ne les connais pas vraiment. C'est plus la famille de mon père que je connais, que j'ai été élevée par eux. Et par la grâce du Seigneur, je suis là aujourd'hui pour prendre la relève, pour aider les orphelins qui sont dans le besoin et qu'ils ont besoin d'aide. Ça fait que voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. So guys, I was saying a Merry Christmas and Happy New Year from all the children from Haiti, from Côte d'Ivoire, from Congo, from Benin. They wish you a Merry Christmas and Happy New Year. For those one who knows about me a bit, you know my background, that I'm from Haiti, and I have we opened, my spiritual mother and we opened this charity named Walk of Victory since 2008, and we've been doing so many things for those orphan children. And is coming to a time that we don't have any resource anymore, because we were using our own resources, our own money, our own fund. So now we cannot carry on like that. So that's why we came on last Facebook, because we know social worker, because 2008 the social worker wasn't that much. It didn't have this effect. So that's why now I take a step forward to come and ask some help. So for those one who's been following me and they've seen, they watch some of my video, so they know that I'm been asking for some help for fundraising. Because before we was doing some call for some how you call it, for some goods and everything, but we stopped doing it because we were using our money to send it over there, and it was more expensive. We couldn't afford it. So that's why now we call for your help financially, because those kids who are abroad and they don't have any meal, they don't have any clothes, they don't have any shelter, you know, it's really hard. So like I was telling you guys, you have some of you in Facebook Live, you have children, you have nephew, you have neighbor, you can see how they're behaving. You have brothers and sisters. Me personally, I have a son of 8 years old now. He turned 8 2 months ago. Last month. Oh, sorry. November, December, yeah. He turned 8 last month, yeah. And you can tell the way he was bothering me with his Christmas present and everything. So, you know, and I was watching him. I didn't say anything. I was just watching him to see. And I was thinking about all those children abroad, those children who doesn't have any father, any mother, and they just hope to have just a hot meal, you know, just to have a hot meal, a proper meal per day. Because like I was saying before, guys, you know that so some children, they don't have 3 meals per day, like I was explaining it to you. I'm not going to go back from what I was saying before, but just to remind you that they don't have 3 meals per day. Like here, they have breakfast, they have lunch, they have snack, and they have dinner. But those often, they don't have all that. If they have 2 meals per day, glory to God, because it's not that easy, especially in this moment, in this season of celebration, when everyone, they are busy to buy their present,
prepare their meal. All this, me, my present, like I was explaining to my baby boy, is to help those one who are in need, to help those one who don't have any food, who don't have any shelter, who don't have any clothes. That's why my present is, you know. So that's why I was saying to my son, and he understands. He's so intelligent, he's so smart that himself, he was part of it. Because when I was young, what I used to do, because I used to be chef before, and I used to cook proper meal and go up there, go outside and looking for those hopeless people, those people who doesn't have any shelter, the homeless one, and I was just bring them food to them. And even some of them I was bringing to my house for them to be washing and for them to sit down with me and have a meal. And many people are saying, oh, Ruth, you have to stop doing that because this is dangerous. You don't know who you bring into your house. You don't know. Even you try to do good for them, but you don't know those people what they can do. So I listen to them and I stop bringing strangers to my house to help them. But instead, keep carrying and go and do prepare food and send it to them. So, and I stopped for a while. There were so many things going in my life, personal life, that's, you know, but by God's grace, everything is back to normal now. God is a faithful God. So now I need to go back to what God has sent me to do, to help the whole place out, to help those one who are hopeless, those one who doesn't have any shelter, those one who doesn't have any clothes, those one who doesn't have any food. That's why I'm teaching my son. So that's why, guys, I'm calling you, and I was saying those one who still didn't put anything on the Walk of Victory charity account, it's not too late. You can still doing it. You can still doing it. Yeah, it's never too late to help a child who is in need. It's never too late to help a child who needs food. It's never too late. There is so many ways now to send money abroad that we cannot say, oh yeah, I don't know, oh yeah. You know, social media, it help abroad the world. Please, if you can share this video, please share it, please. Share it for those one who will be touched by my calling, so they can contribute it as well. So I'm begging you guys, just to remind you, the Walk of Victory charity is based in London. I live in UK, London. So the Walk of Victory is based in London. So the bank account is, the so-code is 402023. The account number is 41744658. I repeat myself. The account number is 402023. The account number is 41744658. So, and the IBAN number, yeah, that's called IBAN number, is Golf Bravo 33 Hotel, H for hotel, B for Bravo, U for uniform, K for kilo, 40 20 23 41 74 46 58. I repeat myself. The IBAN number for those one who want to send money from abroad, if they are abroad, if they are in France, they are in America and Canada, they can use the IBAN number account, so which is G for golf, B for Bravo 33, H for hotel, B for Bravo, U for uniform, K for kilo, 40 20 23 41 74 46 58. Yeah. So guys, I'm begging you, I'm calling you for your help to send something for those kids who need a proper meal, those kids who never have the chance, the blessing we have to have 3 meal or even 4 meal. You know, imagine your children, you wake up in the morning and you looking at him in the eyes and you say, baby, I cannot, we don't have any food, so you have to wait at lunchtime to have your breakfast and lunch. Now we call it a brunch.
a 3 years old won't understand, or 2 years old won't understand. Even a 6 years old, you won't understand, you know. So that's why I've been dealing so far those many years with those kids who are three. There are some of them that are 6 months old, some of them they are 1 year, 2 years, 6 months, 4 years, 7 years, you know, they are really baby kids. They are babies, baby. So guys, that's why imagine you guys, you have your children and you tell them that you cannot have a lunch, you cannot have your breakfast. So if they have the breakfast, they cannot have the lunch, they will have the dinner. Can you imagine? So that's what those kids going through. So that's why I came live TV. And it's not just for Christmas, but Christmas is a big thing. And I know in everywhere in the world they are doing this celebration. That's why I'm just pushing for you to hear this voice calling for some help, calling for those kids. They cannot come themselves to asking for help, but me, I'm the voice for them. So guys, please, I'm begging you, do something for those kids and you will see how blessed you will be. God will give you back what you give to those kids. Not to me. It's not for me you're giving. It's for those children who are in need, who are hopeless, who are desperate, who doesn't have any hope. They don't think they can have a meal. So imagine when we're gonna send this money to them and the people over there, they're gonna give them a proper meal. They don't ask that much just for food. You know, you have the food, you have the game, you have all the present for your kids. Them, they just want a meal. Can you imagine? They just want a meal. So please guys, do something. Change the way you used to do things. For today, say to yourself that I will put £10, I will put £5, I will put whatever you have. I'm not that kind of person to tell you, oh, 10, put 20, 50. No, I don't know people's pocket. So whatever you have, please send it to these kids, for this orphan. They need you. So je retourne en français. So guys, comme je disais en anglais, je disais que cette, il faut que je me rappelle tout ce que j'ai dit. So, je disais donc que cette charity, depuis 2008, ma mère spirituelle Esther à Bali, nous avons ouvert cette charity. Nous avons créé cette charity parce que 2010. Oui, quand il y a eu le train, on l'avait ouvert en 2008 pour les orphelins dans tout pour quelques orphelins. Et en 2010, quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, on a envoyé tellement de choses et en 2014, nous sommes partis là-bas. On a vu que en fait, les gens ils ont rien reçu. On était tellement déçus. Et tout ce que j'ai envoyé, les gens n'ont rien reçu. Et depuis, on a pris cette décision maintenant de ne plus dealer avec les grandes sociétés, des soi-disant de charité qui vont aider le peuple. Ils n'aident pas, ils gardent tout pour eux. Moi, je préfère dealer avec... Et en 2014, quand Esther Awanso Abalé, on est parti en Haïti et on a vu ce qui se passait et on a parlé au peuple. Si vous me suivez, vous pouvez voir des photos qu'on avait mis depuis quand on était en Haïti. Et par la grâce du Seigneur, 2020, on va y retourner. On va y retourner, définitivement. On va y retourner. Et nous parlions à ce peuple. Nous cherchions en fait quel orphelinat pour aider. Et quand on a vu que en fait les gens ils ont rien reçu, les gens ils ont pas eu un centime, le peuple n'a rien eu. Et nous faisions des visites des orphelinats et nous voyons que c'était trop dur. Moi, personnellement, j'avais tellement mal au cœur. Je passais mon temps à pleurer. Et c'est eux qui venaient nous consoler pour nous dire ne pleurez pas. Ils nous mettaient la chaleur, la soif de vivre
l'espoir en fait. Les Haïtiens, ce sont un peuple combattant, un peuple guerrier, un peuple qui n'ont pas peur, nous sommes un peuple fier. Malgré les situations qui nous arrivent, on baisse pas les bras. Et c'est ça que j'ai aimé leur courage. Nous sommes un peuple courageux. Et quelle que soit la situation qui vient autour de nous, on baisse pas les bras. On garde toujours espoir. C'est pour ça que quand nous sommes partis en 2014 et j'ai vu ces orphelins qui demandaient seulement à avoir un repas par jour. Ils peuvent avoir, comme je disais en anglais tout à l'heure, que vos enfants, quand ils se lèvent le matin, ils veulent leur petit déjeuner. Quand à midi, ils veulent leur repas. Au goûter, ils veulent leur snack. Et au dîner, ils veulent leur dîner pour aller se coucher. Imaginez que vous avez des enfants de 6 mois, des enfants de 1 mois, 1 an, des enfants de 2, 3 ans. Imaginez ça, que eux, tu dois leur expliquer qu'ils peuvent pas avoir ces repas-là par jour. Soit ils ont le petit déjeuner et le repas du midi ensemble, jusqu'au repas de dîner, ou bien ils ont juste le petit déjeuner et le dîner. Et des fois, quand tu as ce repas-là, ils n'ont même pas de viande, ils n'ont même pas de poisson, ils n'ont rien de tout ça. C'est pour ça que je dis, imaginez ces propres enfants qui sont là, qui ont besoin d'aide. Ça fait que moi, je suis cette voix qui parle pour eux, qui parle pour eux. Ça fait, si vous me suivez depuis, je faisais des appels de fonds. On a fait avant des appels de fonds, l'hygiène, des habits, des chaussures, la toiletterie, les affaires d'école, tout ça. On a fait on a fait des appels, mais on a remarqué quand on devait les envoyer, c'était trop cher. Ça nous revenait trop cher. Ça fait que c'est comme si que on n'avait rien contribué. Et ça nous revenait trop cher. Alors la solution maintenant, on dit que on va envoyer l'argent là-bas, ce sera plus facile pour eux. Parce que quand on envoie toutes ces choses-là à la douane encore là-bas, ça nous revient, ils nous coupent. La façon qu'ils nous taxent, c'est incroyable. Ils pensent pas que ce sont des trucs qu'on va aider leurs orphelins. Ils disent ça vient d'Europe. Eux, ils font leur business là-dessus. C'est pour ça que je vous dis que tout ce qu'on envoie, c'est pour ces enfants-là. Ça fait que je sais que c'est délicat de demander de l'argent, c'est pas évident, mais ces enfants-là, ils en ont besoin. Juste pour avoir, pour cette période de fête, pour avoir un peu d'argent une nourriture, au moins 3 à 2 nourritures chaudes, pour eux, ce serait super bien. So, je vous donne le compte de Walk of Victory qui est basé à Londres, J'habite à Londres. So, le compte de Walk of Victory, ça veut dire la marche vers la victoire, la marche de la victoire. Voilà. So, son code, c'est 40 20 23. Le numéro du compte, c'est 41 74 46 58. Je répète, le SOCODE 40 20 23. Le account, c'est 41 74 46 58. Pour ceux qui sont à l'étranger et qui voudraient envoyer quelque chose, qui me disent, écoute Ruth, nous voulons t'envoyer quelque chose pour supporter cette charité, ben voilà, vous avez le IBAN account, c'est le GB33HBUK 40 20 23 41 74 46 58. Je répète, GB33HBUK 40 20 23 41 74 46 58. Voilà. Voilà, que j'espère que ça peut vous toucher pour faire un petit geste. Comme je sais que vous êtes tous dans les préparations, vous êtes tous excités d'aller célébrer cette fête avec vos proches, avec vos amis,
avec vos enfants, avec vos maris, excusez-moi. Pensez à ces orphelinats aussi, qu'ils ont personne, mais qu'ils ont que nous. Qu'ils ont que nous. Comme je disais, j'expliquais à mon fils j'expliquais à mon fils que euh, il me demandait qu'est-ce que je voulais pour mon cadeau de Noël. J'ai dit, mon fils, mon chéri, tu sais très bien que maman ne fête pas trop Noël, mais tout ce que moi j'aimerais bien comme cadeau, c'est que on vienne en aide à ces orphelins qu'ils ont ni père ni mère, qu'ils ont personne pour les supporter. Ils sont livrés à eux. Et les pauvres gens qui les supportent, ils ont misé, ils ont utilisé leur retraite, leur argent de retraite pour les aider. So, imaginez, et maintenant, il leur reste plus rien. Maintenant, c'est nous, ils comptent sur nous pour les aider à trouver une solution pour ces orphelins. So, je vous en prie, faites un geste. Cette année 2019 qui est en train de se finir, faites un geste. Changez un peu une manière originale maintenant pour aider ces orphelins. Je parle beaucoup de ça parce que ça me tient à cœur. Parce que moi aussi, je suis de parents orphelins. C'est les parents c'est la famille de mon père qui m'ont élevé. Et je rends gloire à Dieu parce que s'ils n'étaient pas là, je ne sais pas où je serais. Et maintenant, j'ai cette opportunité-là de rendre ce que Dieu m'a donné, m'a permis d'avoir. C'est pour ça que je veux le partager. Je vais aider aussi ces enfants-là qui sont dans le besoin, qui ont besoin de vous. So, je vous en prie, faites un geste. Faites un geste. Pensez que ces orphelins-là, ça peut être vos enfants, ça peut être vos neveux, ça peut être vos cousins, vos cousines, non, vos voisins, ou bien des gens que vous connaissez tout simplement. Ça fait que vous n'avez pas besoin d'être lié pour aider quelqu'un. Au contraire, c'est même quand vous n'êtes pas lié là, au moins vous n'avez pas d'obligation. Et là qu'on voit vraiment votre cœur. C'est pour ça, je vous en prie, tous, il faut que, pour qu'il y ait un changement, il faut qu'on se donne tous la main pour changer le monde. Parce que c'est juste un petit geste, c'est un petit pas qui change la vie. So, si nous ne faisons pas ce petit pas-là, on ne pourra rien voir. Parce qu'à chaque fois, on dit, ah oui, à chaque fois qu'on envoie, c'est du fraude, les gens, ils prennent cet argent-là, ils font autre chose. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Oui, je sais que vous avez déjà entendu tout ça. Mais nous, on a des choses sérieuses que on parle à ces gens-là et on a des contacts directement avec les orphelins que nous traitons. Nous ne nous amusons pas comme ça à utiliser l'argent des gens et puis ne pas rendre de compte. Quand nous allons envoyer tout ce que nous avons reçu, il y a une partie normalement qu'on a envoyé et là, on doit renvoyer encore. Je dois regarder combien qu'ils ont envoyé, combien qu'ils ont combien qu'ils ont participé aussi. Moi aussi, je dois envoyer ma part aussi. So, vraiment, vraiment, je vous en prie, faites ce geste-là pour ces enfants qui sont dans le besoin, qui sont dans la détresse, qui sont dans la pauvreté, qui sont sans espoir et ils comptent sur nous. Ils comptent sur nous, so ils ont besoin de nous. So, guys, I beg you, so we need your help. Nous avons besoin de vous pour ces orphelins. Que ce soit en Haïti, que ce soit au Congo, que ce soit au Bénin, que ce soit en Côte d'Ivoire, nous avons besoin de vous. So, ces enfants-là, ils ne peuvent pas parler. Je suis cette voix-là qui parle pour eux. So, faites un geste. Juste le petit pas que vous ferez, juste un petit geste, ça change tout. Ça change tout. Nous cherchons des parrains pour parrainer ces enfants. Nous cherchons des financiers qui pourront des donneurs qui pourront nous dire, écoutez, Ruth, tous les mois, nous prenons cette charge, nous vous envoyons 20 livres, 10 livres, 30 livres par mois pour supporter ces enfants, pour qu'ils puissent avoir des repas proprement et qu'ils puissent aller à l'école, étudier, tout ça.
10 livres par mois. Qu'est-ce que vous faites avec 10 livres par mois? C'est rien 10 livres par mois. Vous pouvez, juste des petits trucs tout simples comme ça. Juste des petits trucs, ça change. Ça change. So, il faut qu'on commence quelque part. La nouvelle année, cette année 2019 va finir. C'est la nouvelle année qui va commencer. Nous allons entrer en 2020. 2020. So, prenez une décision que vous n'avez jamais prise auparavant. Prenez cette décision-là de nous dire, ok, cette année-là, moi, je vais changer quelque chose. Je vais subvenir à cette charity. Je vais les supporter. Tous les mois, je donnerai 10 livres, 5 livres, 20 livres. Ce que vous voulez, ce serait un grand pas. Et vous allez voir, même si ce n'est pas moi qui vous le rend, mais le Seigneur lui-même, il vous rendra tout ce que vous aurez contribué pour aider ces orphelins. Ce n'est pas pour moi que vous le faites, mais c'est pour lui là-haut. Ces enfants-là, ces enfants, c'est des orphelins, c'est des enfants innocents, ils n'ont rien demandé. Mais malheureusement, avec les choses de la vie qui se passent, leurs parents ne sont plus là. Leur mère, leur père, leur famille ne sont plus là. Ils sont livrés à eux. Maintenant, nous sommes là. Nous avons cette responsabilité de s'en occuper. C'est pour ça que je fais appel à vous. Okay? So, guys, that's why I was saying that those kids, they didn't ask anything. Unfortunately, with life, what's going on in life, they lost their mothers, they lost their fathers, they lost their parents, the family. So we have this responsibility to take care of them. This is a responsibility. Now, whether you prefer to close your eyes and say, this doesn't concern me, or you say, okay, I'm being touched and I want to help those kids. It's not for me you're doing it. It's not for my son. You're doing it for him there because you have the opportunity to do it. Whether you close your eyes, you say, okay, or you take this decision to say, okay, I'm going to support this charity, Walk of Victory. Every month I can give £10. Every month I can give £5. What is £10 every month? £10. What is £10? Seriously, every month. £10 is nothing. It's nothing. But just the little thing, this £10, it can change someone's life. It can change a kid's. It can change his food. It can have 3 meals per day. It can have some proper clothes. It can have some proper hygiene. It can have some proper book to study. It can have proper light, proper medical thing. You know, this little thing, you think here it doesn't help, but over there it helps a lot. That's why, guys, right now we are in a comfort zone. We don't see what's going on really in the world, but the world is really messed up, and we better wake up to help those ones who are in need. We better wake up because this is our duty to do it. This is our duty. Yeah, it's true. It's good to be in the good house, good TV, good sofa, good heater, good light, good food, good drink, and you just close your eyes to those ones who are up there in the cold, in the world. They are struggling. I know it's not you put them there. I understand, but our duty is to help them, whether we like it or not. But we have to. Before, like I was saying, before when I was young, I used to go and cook and go up there because I used to be chef before. I used to work in Hilton Hotel, and every time I used to go and cook and go up there and give food to those homeless people. And even sometimes I bring them home, let them have the shower and prepare a meal for them. And people was telling me, Ruth, you don't do that because you don't know who you bring into your house. It can be dangerous. And I stopped doing that. I think so. I'm not going to bring stranger to my house. No, I'm not going to do that. But because I know I'm being through a lot, I'm being going so many things. You know, when you are in the situation, you're doing really good with God things and everything, the enemy always come to hit you properly and to bring you down to see if you're gonna carry on to go to do it. And this is what's happening. I was going through a desert in my personal life that, you know,
this thing, even when I was going these things, my personal life, but I was still thinking about those kids. I was still thinking about those homeless people. I was still thinking about those hopeless. I wasn't thinking about my situation, but I was thinking about them. My focus was on them, not what's going on in my personal life, no, on them. And that's what gave me the strength to carry on. So from now on, this 2020, I say this is one of my plan to cook and to go out there to help to help those people, those homeless people, to give them food, to give them hygiene, to give them shelter, not shelter, but clothes, food. This is nothing. Like I always say, where I grew up with my family, we always cooking. We were how many children in the house? I think so. We were six. Yeah, six. But the way my auntie used to cook, she is always cooking some in the big pot, and I always asking myself why she's making a lot of food like that and we don't eat that much. And when I grow up and I ask her, she said, I always do that because we never know who can come last minute, and we don't know if that person have eaten or not. So I think we as Asian people, when someone come to our house, the way we welcome the person is by offer them food, by offer them drink. If they refuse it, it's fine, because we don't know what people are going through. So my auntie always tell us, if we have for one person, we can have for 10. So this is the way I've been brought up, and I keep it, and I teaching my son as well. The way I live my life is an example for him when he grew up, for him to take example. So this is what I'm doing. This is my calling, to help those children, to help those homeless people, to help those one who are in need. And this is me, Ruth Diamond, doing that. So I am calling you guys to give us some help, to help us basically, to help us, to encourage us by your support, by your financial support, by your encouragement, by some more idea. You are welcoming. If you have some better things to help me, if you have someone who working in the airline industry, if you have someone who working in the boat industry, travel industry, and you can help us to send those goods away, it will be wonderful. That's me. I'm open to any suggestion. So you can come and propose us what you have. You can inbox me. You can inbox me on my Facebook. You can inbox me. You can contact me on my Instagram. You can contact me on my Messenger, Facebook Messenger, email, Instagram. You can. There is so many way you can get in contact with me. Now those days we cannot find any excuses to say, oh yeah, I couldn't get through to her. No, the social media is working now. Instagram, you can go to Ruth Diamond. You can go to my Diamond Healthy Life on Instagram. On email is Ruth, and Facebook, you can contact me. So guys, thank you very much for being there, for watching me, and I hope this calling will touch one of you and support us. Alright, so I'm gonna give you again the IBAN account. The IBAN account, I'm saying in French and in English. So the IBAN account in English is G for golf, B for Bravo, 33, H for hotel, B for Bravo, U for uniform, K for kilo, 40, 20, 23, 41, 74, 46, 58. Now, I'm going to say it in French. So, guys, si vous voulez nous aider, je vous donne le IBAN account. C'est GB33 HBUK 40 20 23 41 74 46 58. Now I'm switching to English. The sort code is 40 20 23. The account number is
41 74 46 58. In French now. So, le numéro du compte, c'est 40 20 23 et le account number, c'est le 41 74 46 58. 40 20 23 41 74 46 58. Voilà. So guys, I wish you a Merry Christmas and Happy New Year if I don't see you, if I don't do any live, but I'm sure I will do before the new year by God's grace. And from the new year we will start again. Juice Plus for those one who want to lose some weight or who's ready to go party and they don't want to eat that much, so you can inbox me to know how I can help you. Juice Plus is amazing product and I love it. So if you want to lose weight, if you want to just stay healthy, if you want to lose the stomach, or if you want to just lose some part of your body, you can contact me. I have the solution for you. Okay, so from next year I will start with Juice Plus and to do more video about Juice Plus. And don't forget, and I'm still carrying on with the charity. If anyone would like to be part of us, we want to be a donor, to say, okay, I'm gonna give £20, £10, you are welcome. If you want, we're looking for some parentage as well. If you want to say, oh, I'm gonna take this kid, I will take in care for his meal or for his scholarship, I can give £20-40 a month, you are welcome. So every little help is working. So guys, God bless you. Enjoy your Christmas day and enjoy your present and take care. Pour ceux qui veulent faire partie de ce ministère, qui veulent être des donneurs, vous pouvez m'envoyer un email ou un kingdomangel@hotmail.co.uk. Ça, c'est mon email. Ou bien, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram qui est Ruth Diamond 14 ou Diamond Healthy Life. Vous pouvez me rejoindre par là, ok? Et sinon, sur mon Facebook inbox, vous pouvez m'envoyer un petit message. Il n'y a pas de problème. Je serai là. Et aussi, si vous voulez donner 20 livres, 10 livres, 40 livres, ce que vous voulez par mois pour supporter ces enfants, il n'y a pas de problème. Si vous voulez être des parrains, il n'y a pas de problème. Pour dire, je prends sa scolarité, ou bien je rassure qu'il ait ses 3 repas par jour. Il n'y a pas de problème. Tous les petits aides sont la bienvenue. Ok? So, amusez-vous bien. Passez des bonnes fêtes. Que Dieu vous bénisse. Et si je ne vous vois pas avant l'année prochaine, passez, comment on dit ça? Bonne année, bonne santé. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mouah, mouah. I love you guys. Take care of yourself. And please, please, please be gentle with one another. Take care.